Makka Garelu chicken curry. 6 కంకులాని వాలాచి తీసుకోండి. కాంకి గింజల్ని మిక్సర్ గ్రైండర్లో వేసి కోర్స్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి. పచ్చిమిర్చి, అల్లం, జీలకర్రని పేస్ట్ చేసి వేసుకోండి. అనియన్ ఇంకా కొత్తిమీరని వేసుకోండి. కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్టుగా రైస్ ఫ్లవర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మీ టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. కలర్ కోసం టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకోండి. జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం మంచిగా కలపండి. తర్వాత ఒక గరిట మీద అప్పాల్లా వాతుకుని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. టేస్టీ కార్న్ వాదా రెడీ. ఇప్పుడు గరెల్కి సైడ్ డిష్ కోసం చికెన్ కర్రీ చేసుకుందాం. ఒక పన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసి వేడి చేసుకోండి. తర్వాత వేడి ఆయిల్లో మసాలా దినుసులు యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఆనియన్ యాడ్ చేసుకోండి. టర్మరిక్ ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ని మూఠా పెట్టి మగ్గించండి. కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేయండి. చిల్లీ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి 10 minutes ఉడికించండి. గ్రేవీకి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. మూఠా పెట్టి 10 నిమిషాలు ఉడికించండి. కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని మరి కొద్దిసేపు కర్రీని బాగా ఉడికించండి. అంతేగా టేస్టీ అండ్ సింపుల్ చికెన్ రెడీ.